Okay, for the introduction of stormwater management is the effort to reduce runoff rainwater and the improvement of water quality. Maksudnya usaha untuk mengurangkan runoff rainwater ni daripada mengalir ke jalan raya, rumput atau tapak-tapak yang tak sepatutnya air tu mengalir. Yang kedua, basically stormwater sorbed into the soil. It is filtered and ultimately replenish aquifer or flow into stream and river. Okay, maksudnya secara asasnya, basicnya stormwater ni diserap ke dalam tanah, kemudian ditapis dan akhirnya mengisi semula aquifer. Atau stormwater ni dia mengalir ke sungai atau tasik. But when heavy rainwater flow over the land surface and does not soak into the ground, stormwater runoff can carry pollutant, sediment and debris into waterways and can cause erosion, flooding and water quality problem. Maksudnya apabila hujan lebat, tanah tidak mampu untuk menyerap air secara berlebihan. Jadi terdapat lebihan air pada permukaan tanah yang boleh membawa banyak polutan seperti chemical, dan masalah ini boleh menyebabkan berlakunya lakisan tanah dan memberi masalah kepada kualiti air. Jadi tujuan stormwater management diwujudkan adalah untuk melindungi sumber air dan ekosistem serta mengurangkan risiko berlakunya banjir dan juga meningkatkan cas semula air di bawah tanah dan bekalan air. Importance of stormwater management, which is maintain the hydrologic cycle. Stormwater management plays a critical role in the maintenance of healthy streams, lakes and aquatic life, as well as supports human use by maintaining the natural hydrologic cycle. Next, without proper stormwater management, infiltration can decrease, reducing soil replenishment and groundwater recharge. It is worth noting that soil moisture is essential in sustaining vegetation, and the reason it has a role to play in maintaining the natural hydrologic cycle. Proper stormwater flow help maintain the natural hydrologic cycle by reducing runoff and allowing water to be absorbed into the ground. Kita hidrologi ni dia tidak ada titik permulaan dan penamat. Untuk memulakan sesuatu kitaran lebih mudah bermula daripada lautan. Air tersejat ke dalam atmosfera dari lautan membentuk wap-wap air yang berkumpul menjadi awan. Wap air apabila mencapai ke peringkat tepu akan turun sebagai kerpasan, sama ada dalam bentuk hujan maupun embun dan sebagainya. Kerpasan di bahagian daratan akan dialirkan dalam pelbagai cara seperti melalui larian air permukaan ataupun dialir oleh sistem sungai ke laut. Sebahagian kerpasan akan menyusup ke dalam tanah dan mengalir sebagai air bawah tanah. Selain daripada kerpasan itu mengalir ke laut, di fasa daratan juga berlaku proses seperti pintasan, sejatan dari lembapan tanah dan juga sejat peluhan tumbuhan. Antara proses-proses dalam kitaran hidrologi adalah melibatkan proses sejatan, proses perpeluhan dan sejat peluh, proses pemeluapan, kerpasan, larian air permukaan dan susupan larian air bawah tanah. Importance of stormwater management to prevent and increase risk of flooding. Areas that embrace stormwater management have a low risk of flooding and thus less likely to experience the negative effect of flooding. Maksudnya, fungsi pengurusan air ribut ini dilakukan apabila terjadinya banjir tersebut, dia akan terdapat kesan banjir, tetapi kesan itu tidak terlalu teruk sehingga menjejaskan alam sekitar. Apabila pengurusan air ribut ini tidak dilakukan, kesan air banjir itu akan lebih teruk. So, conclusionnya pengurusan air ribut ini perlu dilakukan supaya banjir tidak lagi teruk dan memusnahkan alam sekitar. Urban area and other area with less vegetation
are likely to experience flooding upon heavy downpours unless proper management technique are used. Maksudnya, kawasan bandar dan kawasan yang kurang tumbuh-tumbuhan mungkin mengalami banjir yang teruk, kecuali mereka menggunakan teknik pengurusan yang betul. Furthermore, flooding is more likely to cause loss of life and property damage in area without proper stormwater management technique. So, maksudnya banjir kilat ini boleh menjejaskan kesihatan manusia sehingga membawa maut, dan juga kerosakan alam sekitar akan terjejas dan musnah tanpa menggunakan teknik pengurusan yang betul. So, longkang juga adalah aspek yang penting kerana dia boleh mengeluarkan air yang berlebihan, contohnya yang melimpah di atas jalan raya. Jika tiada longkang, air akan tersumbat dan boleh menyebabkan banjir yang sangat teruk. Okey, poin yang seterusnya adalah prevent undesirable stream erosion. So, kepentingan stormwater management ni adalah untuk mengelakkan daripada hakisan tanah yang disebabkan oleh stormwater. So, bila air jatuh, so air akan dia ikut laluan je. So, air akan ikut laluan dia dan dia akan bawa ke water bodies. So, air-air ni kita nak jaga daripada dia tercemar. So, sebab tu pentingnya stormwater management. Bila air tu lalu, contoh ada tumpahan minyak dekat jalan, so air stormwater ni akan bawa bahan-bahan kimia tersebut. So, disebabkan itu, yang pertama adalah preventing pollutant runoff, iaitu mencegah, kita nak cegah daripada air larian yang telah dicemar ni. So yang dia kata kat sini, stormwater can pick up pollutants such as oil, chemical or debris from various surface. So, dia akan ambil bahan-bahan kimia ni, dia akan bawa sekali ikut dia punya saluran lah kan. So, effective management prevent this contaminant from entering water body. So, okay, pengurusan ini stormwater management ni yang akan membantu untuk menghalang daripada bahan tersebut tercemar masuk ke dalam water bodies. So, dia akan memelihara kualiti air tersebut. Kemudian yang kedua ialah kawalan hakisan. Iaitu erosion control. Under control, stormwater runoff can lead to soil erosion, carrying sediment into waterways. Iaitu larian air larian ni yang tak terkawal akan menyebabkan hakisan tanah. So, macam yang saya cakap tadi, dia akan ikut saluran dia. So, hakisan tanah ni dia akan berlaku disebabkan stormwater. So, proper stormwater management help control erosion, reducing the sediment load in receiving. So, pengurusan stormwater ni dia akan membantu mengawal hakisan tanah. So, kita tak nak ada hakisan tanah tu berlaku. So, dia akan bawa ke tempat yang tidak sepatutnya. So, itu adalah poin yang ketiga, iaitu kepentingan dia. Okey, poin yang seterusnya lagi iaitu protect water quality. So, kita nak menjaga kualiti water tersebut. Okey, yang pertama iaitu habitat protection. Kita nak melindungi habitat-habitat. Contohnya macam kita nak memelihara habitat akuatik. Dia kata kat sini, maintaining water quality support aquatic habitat. So, kita nak mengekalkan kualiti air untuk menyokong habitat akuatik. Unpolluted water sustain diverse ecosystems. Air yang tidak tercemar mengekalkan ekosistem yang pelbagai. Dia akan mengekalkan ekosistem yang pelbagai, memberi manfaat kepada tumbuhan akuatik, haiwan, organisma dan bergantung kepada air yang sihat. So, air yang berkualiti tu akan memberikan kesan yang baik kepada hidupan akuatik. Okay, dan yang kedua tu adalah community health.
So kesihatan masyarakat juga. Air yang bersih, air yang kita, kualiti air yang ada ni akan dapat menjaga kesihatan kita. Stormwater management safeguard water supply. So pengurusan stormwater ni akan memastikan, akan melindungi bekalan air. So ensuring that community has access to safe and so akan memastikan air itu selamat dan tidak tercemar. So stormwater management ni bila kita uruskan dia dengan baik, so kualiti air tu akan lebih sihat bila kita gunakan. Important of stormwater management to prevent soil erosion. Soil erosion can give a negative impact on the environment, such as reducing soil fertility, degrading water quality, increasing flood risk, destroying habitats, and contributing to climate change. Jadi maksudnya soil erosion atau hakiran tanah adalah kesan buruk kepada alam sekitar sekiranya tiada stormwater management. Soil erosion ni atau hakiran tanah ni dapat memberi kesan negatif kepada kesuburan tanah, kemerosotan kualiti air, meningkatkan risiko berlakunya banjir. Okey, sebagai penerangannya, soil erosion ni turut memberi kesan kepada pertanian dalam aspek kehilangan kesuburan tanah. Petani terpaksa menggunakan atau meningkatkan lebih banyak penggunaan baja kimia terhadap tanaman untuk menyelesaikan masalah kesan daripada soil erosion. Secara tidak langsung ia meningkatkan kos pertanian petani, juga meningkatkan penggunaan baja kimia secara berlebihan. Jadi kebaikan stormwater management ni iaitu can reduce the volume and velocity of stormwater runoff, which minimize the erosive force of water on the soil surface. Maksudnya stormwater management ni bertujuan untuk mengelakkan berlakunya hakisan tanah. Dengan adanya stormwater management ni, isi padu dan halaju stormwater runoff ni dapat dikurangkan, sekaligus dapat mengelakkan berlakunya hakisan tanah. Stormwater storage basin. Some specific benefit of stormwater storage basin is a reduction of peak runoff rates. Next, reduction of the severity and frequency of flooding, and then reduction of soil erosions and stream sedimentations. And last one, groundwater aquifer recharge if soil condition permit. Stormwater storage basin of three type is detention basin, and the last one is recharge basin. Okay, first one is detention basin. Detention basin are pots like bodies of water that permanently hold water. They can also hold additional water such as runoff water that during a rainstorm. Detention basins are usually made and they are created by depressed area of land. Detention basins are filled with rainwater that flows through stormwater drains and underground pipe system. The purpose of retention basin is three purpose is first is provide aesthetic and recreational benefit on the site. Next one is retention basin holds some water all the time, and the last is forming a permanent pond or small. Detention basin
Our service strong basin of facilities that provide flow control through inspections of stormwater runoff. Okay, detention basins are normally dry in the certain situations. Okay, how do detention basin work? First step is hold the stormwater for a relatively short period of time during and shortly after period of rainfall. Second is the outlets to act as a bottleneck, restraining the rate of discharge from the pond. Sometimes there may be a small stream following through the basin even in the dry weather. It is empty and dry most of the time. Okay, F difference between retention basin and the detention basin. Okay, a detention basin does not hold water permanently. However, it still drinks all its water, thus becoming dry. Recharge basin temporarily store runoff, but release at least a portion of that runoff by infiltrating the water in the ground. The recharge volume is stored and allowed to infiltrate into the underlying soils over a period of time. Okay, what the functions of the recharge area is specially designed to allow the collect water to percolate into underlying aquifer. Okay, then serve to recharge and replenish groundwater reserve. To be active, the soil underlying the basin must be permeable to allow relatively rapid infiltrations, and water table should be at least 0.5 meter below the bottom. Storm sewer is one of the stormwater management solution. What is storm sewer? Stormwater sewer consists of a network of inlets and pipes located in the street or in easement along lot lines. The purpose of it is to convey surface runoff to a point of storage or disposal. Where we can find them? A common location within the right of way is near the curb or edge of pavement. The modern design practice to carry runoff is by natural stream, open channels, grassland swells, and also roadway drainage. Okay, what is inlet? As we can see in the first picture, it is a structure that intercepts sheet flow and directs the runoff into the underground pipe system. The location and spacing of inlets must be sufficient to optimum the capacity removing the stormwater from the surface. Proper location of inlets prevents runoff from flooding a street intersection. Okay, how it works, as we can see in the second picture, curb inlet has vertical opening along the curb where the opening should be less than 15 cm high for child safety. This limits the hydraulic capacity of the inlet where undesirable due to the possibility that small objects or animals can fall into basin. Gutter inlet is a horizontal opening in the pavement covered with a cast iron gate. Gutter inlet where it can obstruct the smooth flow of traffic, including bicycles, and that the iron gate may become plugged with debris. Combination inlet has both a curb and a gutter opening. Is the least subject to clogging. This inlet may be depressed or lowered for additional hydraulic capacity.